Hello, good people. You know, it's another time to thank God for the amazing work. And to be honest, personally, I'm happy. I'm happy because when you know, when you promise something, na Mungu ana make inakuwa possible. Anaifanya ikuwe possible. And we are here to thank God for what He's doing through Save a Life. So I'm back to Laikipia County, Nanyuki ward. Na I'm here to visit Dorothy. Kama unakumbuka, tulitembelea Dorothy na sister yake, na unakumbuka ni familia imekuwa na challenges mob sana. Na shida kubwa ni pesa za kwenda hospitali. Nikamwambia tutakuja, tuempower, tuambie mama apate pesa za biashara na to make sure Dorothy amepata pesa za matibabu, and that's why we are here. In fact, leo tumuachi, leo tunaenda na yeye. Leo to make sure ameingia hospitalini na anza kutibiwa. And that's Save a Life. So we are here to do that. Tunaensure tumempea pesa ya mama ya biashara, ya kukula, ya mtoto na ya Dorothy ya matibabu, na pia to make sure ameanza matibabu pale hospitali. Mama. Yes. Confirm ama hiyo ni majina yako? Dorothy si majina iko sawa? Ulisema mam akiwa na hii ako sawa. Mtoto ako sawa, ako settled. Si ndio? Na tunataka ku make sure leo tunakuacha hospitali. Si ndio? Sawa. Nataka kushukrani kwa watu wenye wamenishikilia, mwenye ametoa 10 bomb yake, 50, 100, 1000. Nasema Mungu ambariki sana pamoja na familia yao kwa kunisupport sana mimi na mtoto wangu. Nilikuwa nimefinyika sana kwa kupata matibabu, lakini Mungu amenijalia mema. Nitaendelea pamoja na matibabu, pamoja na kuendelea na madawa. Nataka kushukuru sana Save a Life ikiongozwa na Joseph Mulemi. Isipokuwa ni yeye, hakuna usaidizi ningepata. Alikuwa amekuja mara ya kwanza, amerudi ya pili, na ataendelea hivyo tu. Nitakushukuru sana because wanasemaga that the greatest thing that you can do in this universe is to serve God. And how can you serve God? Is serving others. God bless you. Na mkue na wakati mwema. I'm humbled that Kirugwe Medical Center wamechukua mgonjwa na wameconfirm that they'll give her quality healthcare. Nashukuru sana. And that's Save a Life. Tukiona mgonjwa wetu amepokelewa na amepata such people, we are glad. And that's why tulichagua hii hospitali, because we know what they offer. Yeah, we will ensure that through our consultant, dermatologists, through our physicians, we're going to ensure that we offer the best of care to her. Amazing. Yeah. Which is connected to your mission. So your mission is quality, offering quality and affordable health care. Hello, good people. Save a Life is back at Nakuru County, Naivasha, a place called Kasarani. Na mnakumbuka last time tulikuwa na Enoch hapa na tulikuwa tunalia. Na is not long, I think last week. Sasa hizo na last time hata kwa mobility ilikuwa shida. Unaona akona clutches, akona miguu. Yeye mwenyewe hivi anatembea hapa na pale. Tumekuja kumwapanda kufanya biashara. Pia alina daktari, tuambia daktari amemtibu. Na tunashukuru sana. Nataka tukushukuru sana. May God bless you. Tunasemaga hii kazi ni ya Mungu. May God bless you. As you know, a key business Save a Life is to transform lives. Na tuko hapa kuempower Enoch Romano Simiyu wakiwa na wife yake hapa. Nakumbuka wife alikuwa analia last time, asema amekuwa na shida ya kufanya biashara because of capital. Anania alikuwa na shida pia mobility. Alikuwa na vidonda, but wana saizi at least anakanyaga chini. Mungu ni mwema. So, Enoch, unaweza confirm ama ni majina yako? Ama iko sawa? Iko sawa. Iko kabisa. Kabisa. Ndio amesupport na shilingi yake, utamwambiaje?
hata nashinda venye naweza sema, kwa sababu shukrani zote narudishia Mwenyezi Mungu kwanza. Alafu mtu yote mwenye amenisaidia na kile ametuma nimeshukuru. Na bado saizi nasema mmenisaidia, ndio manake natembea, ndio manake saizi niko hapa. I think nasema thank you God, na Mungu azidi kuwasidizia. Mwenye ametoa shilingi yake moja ama shilingi mbili, Mungu ampe mara kadhaa na amuongezee mara mbili kwa ile alitoa. Nashukuru sana wa Kenya kwa ile mmenitendea, maana mmenitoa mali nilikuwa kwa shida sana. Maana hata tuseme nilikuwa naenda kufulia majirani manguo, wananipea hiyo 100. Sasa saa hii hata siamki kwenda kutafuta kibarua, maana Mungu amenionekania. Hiyo kumienye mmenitumia 5 wa Kenya, ninashukuru sana. Niko na furaha sana ndani ya moyo wangu. Pia mwanangu hata saa hii naye anatembea, akona nini yake, anaweza tembea kiasi. Sasa sina ile uzito wa kumpeleka mahali, namtoa nampeleka pale kwa bafu, namtoa nampeleka pale kwa choo. Saa hii ni kama ni Mungu ameanza kutubariki. Yaani Mungu nashukuru Mungu zaidi pamoja na Wakenya kwa wale mmenitendea. Hata watoto wangu shule yao wanaenda wanakunywa uji, akiza yeye anakunywa chai. Kwa wale mmenitendea tu Wakenya nafurahi zaidi. Mungu asidi kuwabariki na awainue. Awatie nguvu, msidi kutusaidia zaidi. Umefurahia? You are happy. Tunashukuru sana. Umejisikia kama mama, si ndio? Na amesema anashukuru wa Kenya sana kwa ile love mmeonyesha. So and tumeenda kusoma na Enoch pia hiyo treatment yake. Na pia hope biashara itasimama. So tuzidi kuombea na kusimama nao. Nasemaga hii ni kazi ya Mungu, ni kazi ya Mungu. Tuendelee kufanya hii kazi ya Mungu. Kwa majina inaita Francis Tajiri Minyariti. Inatoka Laikipia upande Nanyuki. Nikiwa na huyu mtoto akiwa mgonjwa. Unaona hii ni mlima. Yaani ni hiyo ni nini alimea hapo. Kuna sijui ugonjwa gani hiyo ambayo imemea kama mlima tu juu ya kisha. Sasa ndio tunang'ang'ana kutafuta daktari yenye ataweza kutibu. Tulishukua Nanyuki kabutu kupata mafanikio huko juu, hatukuwa na pesa ya kutosha. Pisha peke yake ilishukua 12,000. Naye kasemekana kuna nyama inatakikana ikatwe kuenda kwa laboratory kupimo. Sasa ikabidi nikakosa pesa. Ndio nikatoa kwanza kwa hospitali, kwanza ni angalia kama nitaweza kupata pesa. Kwa hivyo ninaomba usaidizi kwa hii mtoto ambaye ndio hatuna uwezo, sina mali, niko nyumbani, mimi nakaa tu hivi. Sasa hii mtoto ako na 3 years akiwa mgonjwa hivi. Kwa majina naitwa Nanyu, nimetoka upande wa Laikipia. Nilikuwa mgonjwa, lakini babangu ana pesa ya kunileta hospitali. Naomba tu usaidizi. Nilikuwa shule lakini nimetoka kwa shida hii. Naomba tu usaidizi. Nilikuwa shule class 6 na nikatoka nikienda kwa watoto wananipelekea kwa shida hii. Naomba tu usaidizi. Kwa majina naitwa Roda. Mimi nafanya kazi ya health hospitali, na ikawa nikiwa kwa pilika zangu za kufanya kazi kwa community, nikakuja ku identify huyu msichana akiwa na shida ya kufura. Kuna sehemu ya kichwa ambayo imefura mahali hapa, na nilipo
kuwa na interest, nikaanza kujaribu kujua shida yake. Nikaenda kwa familia na baba na wasasi wake wakaanza nielezea kwamba wamekuwa na kitu kama pimple tu kidogo 2019. Na kwa sababu ni watu ambao hawana education, hawajui kwamba wanastahili kusike for further help, wao wakabaki nyumbani wakiosha tu mtoto na mitishamba. Kwa sababu hata vile ni kwa sababu hawana uwezo kifedha hata ya kupeleka mtoto hospitali. So nilipokuja nilipata kwamba kidonda imekuwa kubwa na imeanza kutoa imeanza kutoa harufu fulani ambayo imekuwa haiko comfortable kwa mtoto mwenyewe na hata kwa wale ambao wanaishi na wao. Ndiposa nikaweza kuelezea wasasi wake kwamba huyu mtoto anahitaji matibabu zaidi, na nikawatuma ili waweze kwenda kupata usaidizi. Lakini fedha ilikuwa shida, hata fare ya kutoka nyumbani kuja hospitali ilikuwa shida, na wasamaria wema wakaanza kushanga kidogo na mtoto akaweza kuja. Na walipokuja hospitali waliangaliwa na daktari na ikawa tunahitaji kufanya matibabu zaidi. Tunataka kuona kutoa nyama na iende ipimwe, lakini hawakuweza kuwa na uwezo wa kutoa pesa ya kuweza kukata ile nyama iende ikapimwe. So mpaka sasa hivi hawajapata uwezo wa kuendelea na matibabu. Ndio baba akasema atarudi nyumbani, waende watafute watu ambao watawasaidia. So sasa hivi baada hajaendelea na matibabu, wamekwama kidogo kifedha, ndio waweze kurudi nyumbani, waende wakatafute pesa, ndio waweze kurudi sasa wafanyiwe matibabu ambayo inahitajika. So kwa sasa ningependa tu kuwauliza kama kuna usaidizi wowote, mtu yeyote anaweza saidia. Ni kweli ni mtoto anahitaji usaidizi, na naomba kwa mtu yeyote ameguswa aweze kumsaidia huyu mtoto. Hello good people, and today I'm going to highlight a very moving story. A story of a young girl, but a story ina reflect story mob na watu wengi, because niko na msichana alitoka Laikipia North akuja Kenyatta kutibiwa, but pesa hakuna, imekuwa mpaka kufanywa test imekuwa shida. So msichana ameamua lazima arudi nyumbani. You can imagine, amekuja Kenyatta, amespend siku kadhaa na imekuwa haiwezi tibiwa. Na hii story ina relate na stories zingine mob nimesikia, because unapata kuna wagonjwa wengi sana wanafika kwa a public hospital, watu unasikia lazima sijui upimwe hii, pesa hakuna. So you can imagine this young girl ambaki lazima arudi nyumbani na hajatibiwa. Unaweza imagine, you know, ako discouraged because ana pesa na it is a public hospital. Na ni reality. Hii reality ina reflect many other stories, many other Kenyans wanaishi hivi. Na msichana mwenyewe ananiambia sasa anarudi nyumbani na ajue anafanya nini. Kule nyumbani hakuna hospitali ingeza kuangalia shida yake. It's quite sad, but let's listen to her story tuelewe tuweza msaidia. But for now narudi Laikipia North. Na this is the lady, anaitwa Nanyu, a young lady. Na venye alifika Nairobi alijua atapata matibabu, but kufika hospitali ameambiwa lazima alipe, lazima afanywe test kadhaa. Huyu msichana anafaa kutibiwa, ako na tumor, na hii tumor lazima itibiwe. But sasa huyu msichana, you can imagine, anarudi nyumbani Laikipia North.
is a quite sad affair. So mlikuja lini hapa? Kuja tuko na wiki mbili. Tatu. Wiki mbili. Na mlikuja matibabu? Tulikuja matibabu, hatujapata hiyo matibabu. Juu ya pesa tu, hatuna pesa. Hata mahali ya kulala ni shida, kitu ya kukula ni shida. Sasa ikabidi afadhali nitafute njia ya kurudi nyumbani ili hata niende nikae huko nyumbani nione kama nitaweza kutibu kwa kienyeji. Juu hatuna pesa yoyote ambayo tutaweza kupeleka naye hospitali. Quite sad. Mr. Fraser ananiambia wamekuwa hapa for 2 weeks, but ananiambia kwa kulala ni shida, kukula ni shida. Ameniambia sasa wameamua warudi nyumbani wende wafanye madawa za kienyeji kama itaweza kutibu. Think about that. Tumefika hospitali, but because hatuna pesa wameamua warudi nyumbani, msichana afanywe atibiwe na matibabu ya nyumbani pale nyumbani because hakuna pesa. You can imagine, this is quite sad, but what do you do? And this is the reality. This captures what is happening. Na ni wagonjwa wengi sana wapitia shida kama hii. You can imagine that walitafuta funds kidogo ya kufikisha Nairobi, wakafika Kenyatta wakajua nao sasa tumefika hospitalini, at least not ratibiwa. But this is the reality. This is the reality. What do we do? Rudi nyumbani. Rudi nyumbani atibiwe na dawa za kienyeji. Sawa sawa. Twende nyumbani. Ama unataka turudi Kenyatta? Nataka kurudi Kenyatta. Oh, mzee ananiambia hataki kurudi nyumbani. Ananiambia tumrudishe Kenyatta. But we'll do that. But for now, let's go back home. Tuone mwenye anaishi pale nyumbani. But this is quite sad. This is quite sad. Tuoneni. Sisi tunarudi nyumbani. Tulikuwa hapa Kenyatta baada ya wiki 3 hivi. Kila mahali ya kulala, kila mahali ya chakula ya kukula. Sasa nimeamua wacha nirudishe hiyo mtoto nyumbani. Na angalau hata niende nitibu kwa kliniki ya kienyeji. Sasa ndio imekuwa shida. Na ninaona mtoto yeye hataki kuenda. Lakini sasa nitafanya aje na mimi sina chochote ambaye nitaweza kusaidia yeye huko Kenyatta. Kwa hivyo naomba tu usaidie. So fika Nanyuki Equator. Na tuko hapa, you are the Equator. Na jana imekuwa very emotional because nimekuja kana ongea na msichana. Na msichana imebaki anaenda kama analia. From Nairobi mpaka Nanyuki. Msichana analia. Aniuliza, "Mbona life iko hivi?" Yani I'm supposed to be at the hospital, but I'm going back home because sina finances. It's quite sad. But sama yote ni ya Mungu. But the reason why you are highlighting this documentary is so that you can understand the need of this young girl na many others. But for now, tuendelee na safari. Na so far is a sad journey. But in a capture reality. Najua kuna wengi sana wanaishi life kama hii lakini we don't highlight them. The story is not told. But this one tunai-capture wenye wengi wanapitia. So let's follow up and get to know msichana life kwenye anatoka kwa aje. Mbona apati hiyo sasa anahitajika hospitalini. So for now, tuendelee na safari yetu.
It's a sad affair. Na tumefika na instead of the family kumpokelea kama wamefurahia, you can see all of them are crying. Na wanalia because alienda hospitali kutibiwa but amerudi nyumbani kama hajatibiwa. You can imagine. And it's a quite sad. It's quite sad now. As you can see, each one of them from mama here, who is their senior, analia. You see, it is discouraging. 2 weeks amekuwa mbali, amefika Kenyatta but amerudi hajatibiwa because there is no finances. Hakuna pesa ya hospitali. And I told you, like, her story reflect many other stories out there. Wakenya wengi wanapitia shida kama hii. Ni mgonjwa but pesa hakuna. And instead of kumpokelea kama wamefurahia, wamerudi ni kilio hapa nyumbani because wanasema wamefika mwisho. Wamefika mwisho. Hii story nikifollow up for me it is sad. It is sad. And Mr. Francis ananiambia, and this is the reality. Hii familia ukiwaambia watafute 10,000. Walimembaka fare ilikuwa ngumu sana kwenda Nairobi. Nasikia walienda Nairobi wanalala nje, hawana chakula. Kwa fika pale hospitali wanaambiwa wafanywe test. MRI yenyewe imekuwa ngumu. Scan yenyewe imekuwa ngumu. Let's join this family, but let's not join them na kulia, but kuwapea hope through your support. Mr. Francis, maybe tumeingia nikaona kila mtu analia. Na mbona wanalia? Wanalia jo venye nimerudisha mtoto bila matibabu. Sasa hiyo ndio wanafanya alie juu venye hata wanga anasikia hatuna mahali ya kulala, kuna kitu tunakula. Pia ndio hiyo mtoto alirudi ikiwa haina matibabu. Ni hiyo kitu ndio unaona wanalia. Huyu ni my sister na huyu ndio mama yangu. Huyu ndio mama wa mtoto na huyu ni tuseme cousin ya huyu. Mimi na baba ya huyu ni madogo pia na huyu. Sasa venye ni hapo ndio kwangu. Unaona hata hakuna mahali ya mbuzi na hata ya nini ya ng'ombe. Na sisi ni kuanga wafukaji. Ni nyumba peke yake ndio inasimama. Sasa sina chochote ambaye nitaweza kusema nitauza ndio wapate hii mtoto apate matibabu. Ndio tumeenda kuhang tu huko ndio mpaka nikaamua kurudisha mtoto. Na sasa plan yako ni gani wewe kama mzazi? Plan yako na mtoto? Venye mimi nimerudisha sasa juu nimekosa venye nitafanya huko. Afadhali nikuje nitibu kwa miti ya kienyeji. Lakini naomba kama kunaye mwenye ataweza kunisaidia tujiungane tusaidie hii mtoto arudi venye ilikuwa. Mom, ati unaitwa nani? Josephine. Josephine. Okay. Wewe ndio mama mtoto. Na umeona mtoto baada ya kumpokea kwa furaha umeanza kulia. Tueleze kwa mama mtoto amerudi na hajapata matibabu. Na mimi sina kitu ya kupeleka mtoto hospitali. Mimi mtoto amekaa sana sasa ako na hiyo shida ya kichwa. Na nimekosa mahali ya kupeleka. Hata analala njaa. Karibu na kufa na njaa. Alafu mtoto ameteseka kabisa, haendi shule na mtoto ana bidii kwa masomo. Na hiyo kitu amerudisha akae nyumbani. Siku moja nimepata daktari ile ya Mosia, nikaita akuja angalie.
Ndio saa hii mtoto amepelekwa huko Nairobi. Ndio daktari ndio tumeita nyumbani akuja aone. Saa hii naona mtoto anakufa tu kwa nyumba na hakuna hata chakula. Sisi tuko na shida sana hii mtoto. Na hata wengine tu wanakaa tu hivyo. Tunakaa tu hakuna hata kuku nyumbani na hata hakuna chakula. Watoto anakula. Mtoto hata saa hii naona hata afya kidogo amerudi. Saa hii ameshukuliwa hapa karibu tu akufe. Sasa naomba tusaidizi. Kwa maana hakuna kitu hii boma. Ni hiyo tu ndio mimi ninafanya. Hatupati hata chakula. Ni kibarua tu ndio naenda napeleka maji. Saa ile analala tu hii nyumba hakuna hata chakula. Mtoto tu anakaa tu hivyo ni wasee ametoa pesa tikiti ya kupelekwa mpaka Nairobi. Hii wasee yote wako hapa. Walichanga. Hatuna kitu hata. Karibu tu hii mtoto akufe nyumbani. Hizo scenario whereby unapata sijui producer you can pan and watu waone ile familia naambiwa hii ndio familia wazee ndio wamechanga na walichanga pesa ikatosha kufika pale hospitali. But after kuchanga hiyo pesa ya mtoto kufika hospitali naambiwa wamekuwa pale Nairobi for over 2 weeks. But amerudi nyumbani. Na amerudi nyumbani bila matibabu. Na amerudi nyumbani because ana pesa za kulipa hospitali. Na ndio tunauliza, this is a public hospital but such family wezi access. Unaona ile hali wanaishi, mzee hako kazi, mama uko kazini? Hapana. Unafanya kazi gani? Nikibarua tu hiyo tu ninapeleka maji, pake kilo moja watoto anakula. Unapata pesa kama ngapi kupeleka maji? Mtungi moja ni 20. 20. So unapeleka mtungi kama ngapi? 5 hivi. 5. So 20 unapata kama 100 kwa siku. Hiyo ndio watoto watakula. Na nasikia mama akipata hiyo kazi ya mtungi, abebe mtungi kama 5, apate shilingi 100. Hiyo ndio familia watakula. Nimekuwa reality, mzee ananiambia mpaka unaona ati mpaka hiyo nyumba mpaka uone kuku yote inakimbia. Na imekuwa reality because wananiambia wamekula kila kitu, wakauza, wakajaribu matibabu, watamarudi pale pale. And imagine hii familia pia ikichanga hiyo pesa, walikuwa na hope ati wakifika pale because it's a public hospital watapata matibabu. But kufika pale kama ushaenda ama ushapeleka mgonjwa wako, unajua lazima ulipe. Utaambiwa fanya hii scan, fanya hii, fanya hii, fanya hii, na ni pesa inahitajika. In the scenario hii family. Na you're not it's a sad story and si wenyewe tungetaka kueleza hii story, kuoneshana hii familia venye wako disadvantage, but our main aim so that tungeelewa na muelewe venye tunaweza kuja pamoja, tushikane kama wa Kenya na tuweze kubadilisha hii maisha. Na mnakumbuka tumebadilisha maisha mingi. Tunaomba tu usaidizi. Usaidizi ndio mimi ninaomba. Maana siwezi basi wana kama tutapata pesa. Ili tu tuambie usaidizi. Kama tutapata usaidizi, naomba tu saidieni tu mtoto tafadhali, maana hatuna pesa kabisa. Na hiyo ugonjwa ilianza aje? Alitokea tu kama kidogo kitu. Akakaa tu mpaka akakuwa kubwa. Karibu saa hii mwaka 4 hivi mtoto amepata shida. Ametoka saa ile ako class 6. Haendi shule. Hata siku moja walimu wamepelekea tu mtihani, akafanya mtihani kwa nyumba. Haendi shule, anakaa tu. So amekaa na hiyo ugonjwa kwa muda? Amekaa kwa muda sana. Mtoto hajapata matibabu. Maana hatujajua hii mgonjwa ni nini. Maana hajapata matibabu. Hajapata matibabu. Sasa hatujui ni nini.
Hata siku moja nimeenda kuambia chief yetu, nimeenda tukulilia kuambia hata kama ni serikali nitachukua hii mtoto, iteni serikali ashukue. Nimeambia chief. Fanya nini chief? Hakuna. Sasa tu hakuna kitu nyumbani. Maana kuna basi, siwezi danganya. Kuna hii boma hata kuku. Na niko na watoto 6. Na hakuna kitu ninapatia hiyo watoto 6. Wanakaa tu hivyo. Wengine wako shule. Hata msichana ile mkubwa ako secondary. Ni wasungu ndio tumelilia wasungu hiyo akapata msaidizi hapo. Sasa hakuna kitu kwa hivyo hakuna. Ni ushungu ndio. Hata mimi ni siku hiyo sasa niko na hii mtoto karibu nikunywe dawa nikufe. Ndio naona shida. Hata karibu mimi nijue tu juu ya hii mtoto. Maana sina uwezo. Nikasema hili nikufe. Kuliko nione sasa anakaa na shida. Hili hata nikufe. Najua umepitia shida. Unaniambia umejaribu kujiua. Karibu nijue. Maana hata mimi sina mzazi, sina baba na sina mama. Sasa hakuna mtu ninaenda kumkimbilia. Nikasema ili hata nikufe. Niwashe hii watoto kuliko shida. Ninaonea watoto shida. Ili acha nikufe. Tujalima. Kwa nini amulima? Ndovu. Kuna ndovu? Ndovu anajaa hapa sana. Siku akotia hapa ndani ya mabomu. Okay. So mnaishi hapa na ndovu? No, I'm a father. I'm a parent na niko na watoto na najua uchungu mtoto akiwa mgonjwa, how it feels as a father. And that's why Mr. Francis, who is the father, the mother waniambia ni uchungu sana, na mama amejaribu commit suicide not once, not twice, because ameona shida imekuwa mingi. Na msichana anaitwa Nanyu ananiambia pia yeye mwenyewe amekuwa discouraged na life, yeah. Na venye wazee wali contribute wakatoa pesa yake kwenda Nairobi, alipata hope, but imekuwa discouraging sana. Ameambiwa sasa lazima turudi nyumbani, tujaribu sasa madawa za nyumbani. Alifika hospitali na vile alifika Kenyatta, ananiambia aliona Kenyatta, akaona daktari, akaona hope, but it is discouraging because the same. Lakini akamwambia sasa huwezi tibiwa hapa because mjalipa, and nikikuja naye pale kwa gari aliniambia mimi sitaki kwenda nyumbani. Nataka kutibiwa. I want to be in Nairobi. Nataka kuwa hospitalini. But ako hapa nyumbani. Nanyu? Usijali, tutasimama na wewe. Sasa uliniambia ugonjwa ilianza lini Nanyu? Ilianza iko saizi na miaka 3. Miaka 3? Na ilianza aje? Imetokea tu kitu kidogo inakuwa tu kikubwa. Pesa ndio inatakiwa mtolewe nyama ipimwe ionekane ni nini hii ni nini, lakini hatuna pesa ya kutibiwa. Nanyu ananiambia walimbofanya biopsy na hiyo biopsy hajafanywa because hiyo pesa ndio hakuna. So baba alikwambia mrudi nyumbani? Nirudi nyumbani, lakini mimi sitaki kurudi nyumbani, niende niteseke. So today we are just capturing like few minutes of the typical life wamekuwa kiishi hapa. This is just
a short moment of ile life wamekuwa kiishi hapa. And mama akisema amejaribu commit suicide because hizi shida, this captures the reality that hakuna mtu wa kupea mwingine nguvu. All of them wako chini. Wote wako chini. And I do highlight stories, but this one imeniguza. Young girl, kona bright future, but ugonjwa umefikisha hapa. But you know, in the country we have doctors who can do that. We have hospitals, but the only barrier is because she comes from a very humble, poor background. It's because she doesn't have money. It's because that the family anatoka, they're not empowered enough. I'm sure story yake ina capture stories zingine, ina reflect stories zingine mingi ziko such places. Na ukiwa mkubwa unataka kuwa nani? When you grow up unataka kuwa nani? What's your dream job? What's your dream career? Unataka kuwa mbunge. Amazing. Nanyu niambia akiwa mkubwa she wants to be an MP. Kwa nini unataka kuwa MP? Na niambia nataka kuwa MP so that anaweza saidia watu. And I believe that her story inspire to be a better person. If you're sitting watching this broadcast, be a blessing to this girl. Let's help her achieve her dream by working with her at this tough time. Napendanga mchezo wa football na napendanga masomo ya mathematics na Kiswahili, lakini nikakuwa mgonjwa. Sasa nikarudi nyumbani nikakaa hiki nikanitokea sasa ili sijarudi tena shule. Nikienda shule watoto wananitorokea kunisema ninanuka. Nataka tu kurudi hospitali Kenyatta kutibiwa ili niweze kurudi shule. Nimetokea tu kiwa kidogo. Ilitokea wapi? Nimetokea hapa pande hii. Wazatoa kofia tu uonesha watu. Kofia tu. Ukiongea tu. Nimetokea pande hii. Hata mimi silalangi na upande na langa tu pande wakati wa kunisia kunitokea upande sijalala upande hii. Nalanga tu upande hii. Nikienda shule kucheza na watoto wananitorokea kusema inanuka. Nilikuwa na hopes ya kwamba ataenda atijue arudi akiwa sawa. So venye nilimwona akiwa venye alikuwa, nilihuzunika sana. Juu hata familia yetu sisi wote ni maskini, hatuna pesa, hakuna mwenye angeweza kumsaidia. So mimi nilikuwa na hopes atarudi aende shule. Juu alikuwa na huzuni, hata akiona watoto wakienda shule anaanza kulia. So mimi ninaomba tu msaidie yeye ndio hata akirudi aweze kwenda shule, ndio hata Mungu awasaidie. Nalia kwa sababu niliona huyu msichana ni rafiki yangu sana. Hata watoto wanatarajia tunakaa tunaye kitu moja, alafu nikimwangalia ni mgonjwa sana. Hata mimi darasani nalia, hata siwezi soma. Niko tunafikiria mingi nikisoma. Nakumbuka tu huyu msichana. Alafu nikikuja nyumbani, nikikuja kwao,
Hata mimi nikikuja hapa kwa hata namwangalia tu sura yake. Napenda msaidieni ndio hata kuna chochote kwa hii boma. Mimi tunampenda, Mungu aponeshe na apate usaidizi mingi sana. Lakini watoto wakitoroka mimi naenda kwa kiti yake, tunakaa naye na tunasoma naye na tunakaa tu kwa kiti moja, ni tunaye, hakuna mtoto mwingine. Akishinda kuandika kazi mimi namwandikia, nikimaliza namwandikia, hata akishinda kufanya kazi namfanyia. These now, you know, real angels that anaambia class mzima ilimpotea, mbia walisema ananuka, but this young girl alisema atamwachilia. Wakipotea alikuwa anatuwaza, anakaa na yeye, akishindwa kufanya assignments wanawalk na yeye na anatembea na yeye, you know, you know, good job. Sasa unaendelea kumsupport. Naambia tu Kenya tu hospital watibieni tu, kama basi kina bango ataweza pata pesa atatamsaidia. This is a strong message from a young girl. Anaambia Kenyatta Hospital, tibu mtoto, tafuta pesa baadaye. Daktari, tunayo msichana. So basically tulikuwa tumekuja na daktari Dr. Alfred so that ataweza kumfanya dressing before turudi Nairobi, ndio tuende tukushughulikie mambo ya Kenyatta. But for now tufanya dressing, alafu pia because as an expert I take through about ugonjwa wenyewe. Although I understand that we are supposed to do the biopsy to get to know whether it is cancer. But for now, daktari, yes, you're the expert. Yeah. Take us through. So basically, we're here to give some supportive management to our patient today, as we know that the kind of illness that she has had is a chronic, one, which is said to have been there for the last 3 years and thereabout. So basically, what we have here is a mass, which we, in medical terms, we call it a tumor or a growth. Okay. So basically, because it's a growth, so that is a normal growth. I understand. Yeah. Yes. Normal growth. Yeah. But that means if it's not treated early, it can develop to be a cancer. Now, if it is not treated early, it has very high chances of transforming into a malignancy. Malignancy. Yes, which is now called cancer, which is a cancer. Nasikia kutoka kwa expert, yeah? So yes. That means we need to move as fast as we can so that mtu anaweza tibiwa. For 3 years amekuwa mgonjwa, and I'm told by the daktari that inaweza kama tumor, if it is not treated it can now become a cancer. So I hope we are not yet there. So of course now we at the point where we are, we cannot really tell. No one can tell what we have unless we do what that. We know is that we have a tumor, we have a growth, but we need to do more investigations, more tests to be able to ascertain exactly what we have. Okay. And the management, the definitive management can only occur when we have a definitive diagnosis, and that is what we do not have for the last 3 years. A question, Daktari, just before you proceed, yeah? Yes. Maybe getting to understand the environment, yeah? And maybe such a case, yeah? You find that they are struggling with even feeding, yeah? Yes. Food is a challenge. And what happens when such cases
are here because they understand that even they go for because we are here to look for their finances, yeah, Yes. for hospital. What happens to such cases when you find such cases at a place like here? Now, that's a good question. Yeah, here we actually we are grappling with almost every illness, including now the minor illnesses, because of the situation, the socioeconomic status of the society. So which now does not provide that conducive environment where now diseases can be diagnosed early and they can be treated early. So you get illnesses delay. You get a lot of delay in achieving or accessing medical care, because one, there's a lot of illiteracy, and that can be due to the poverty, the socioeconomic status. So you get a lot of people just staying at home now. People trying now to use the herbal medicine because they cannot access the medicine there. Exactly, the father told me that since they are unable to access the healthcare now, in the hospital. Yes. Their option was to come back home and now move north and the other and use the herbal medicine. Herbal medicine. So this is just one case, but you will actually find more and more cases. Exactly. I'm told that this one case, as I said, that this case reflects more that you're not highlighting today. So, Daktari, you can continue. And exactly this captures life yapo. Unaona mpaka mama, the only thing anaweza angalia ni kuangalia the other side, haizi angalia mtoto analia. That is a mama, she cannot not at all haizi angalia mtoto. The reason is because of the trauma inakujanga na magonjwa. Daktari? Yes, so basically we have been, this is the situation that we have. As you can see, this is a mass. You can see that is basically a growth, and you can see that it is bleeding. And you've heard that it's been for 3 years with such a mass. So basically, with time, when you have an open wound like this, they tend to, when you have an open wound, they tend to transform into a malignancy. So basically, we do not have a definitive diagnosis here unless we have a biopsy. At the moment, we do not have a diagnosis, a definitive diagnosis. What we have is we have a working diagnosis, which is a fungating mass. As you can see, there's an infection on top of it. So basically, this patient will need a lot of supportive management, a lot of dressing. She will need to be in an environment, in a clean environment, to be able to as she waits for that moment when she will be able to get the assistant to be able to treat this disease that we have here. So at the moment we are just doing the supportive management. Just to interject, Daktari. Yes. Just to, what do you do? Like, for example, yes, I can see the mama here she cannot even face it. Yes. And at home, she's the only person she's expected to do that, what you're doing, yeah? How do you go about that? Do you do counseling to such parents? Because she's traumatized. What do you do to such parents? Yes.
watu kama hawa ambao wanaishi na wagonjwa wa muda, kwa sababu this is a chronic illness and it's not easy to stay with a patient in the house, such a patient. Anaweza kuwa ni mtoto yako, lakini kuna husuni mingi inakuja na ugonjwa kama, kuna mambo mingi. With patient or even relative who stay with their sick loved one in the houses tend to even now get sick themselves. These are people now who become depressed. People will have even mental illnesses because they cannot be able to, the perseverance and the endurance is too much. This is a situation where, the parental love, it's your loved one. Someone that you will wish to do the best, but in this situation you cannot be able to do anything. So watu kama hawa tunawaongelesha, ni watu ambao wanahitaji kuwa wao wenyewe pia wanaangaliwa kimatibabu na kupewa hiyo matibabu, kwa sababu pia wao waweze kuvumilia na kuweza kupea hiyo nguvu na hiyo moral support kwa wagonjwa wao. So mtu kama huyo na mzee pia wanahitaji support mingi sana, lakini unapata hiyo technical support is not always there, because this is deep. This is deep in the society. This is really far from from every aspect of civilization. You can say that, but here we are. These are people who need really help. True. Yeah. It's quite. Yeah. So basically, this is a dire situation. This child needs support, like today, to be able to alleviate the pain, to alleviate the suffering, and even the trauma. There's a lot of stigma. These are someone who cannot integrate well, even in the society, even in this community, because as you can see, there's a lot of foul smelling coming from this wound. So it's very hard to imagine that this child is going to stay in the same house with the rest of the 7 children and the parents. So that means what I understand is that she is damaged both physical and also emotionally. Emotionally and mentally. Mentally. There's a lot of stigma. So these are people who take, even after the treatment, they take more time to heal, because they remain with the mental damage they suffered. So basically, this is a patient that we have here who needs assistance, medical attention as immediate as possible. Hapa sisi ndio tunaishi hapa, ndio boma yangu, ninakaa na watoto yangu hapa. Sasa mimi niko na shida sana, watoto wanateseka hapa, sina kitu ya kupatia watoto. Nikibaliwa tu ndio ninaenda watoto apate chakula. Sasa hata hii mtoto yangu sasa ile amekonjeka, anapata shida sana, mpaka atoki kwa nyumba juu ya njaa, akateseka sana. Kwa hivyo tuko na shida sana, watoto wanateseka hapa kwa hii boma. Ndio mimi tu ninasema hivyo, watoto wako na shida. Hata siku nyingine njaa anashika hawa, mpaka aendi shule, wanakaa tu wanalala kwa nyumba. Kwa hivyo tuko na shida sana. Ni hiyo tu ndio ninasema, watoto wako na shida sana, wanaumia juu ya chakula. Hata anaenda bila nguo, watoto wako na shida kabisa kwa hii boma. Hata saa hii wamama wako hapa, wengine wanachukua watoto yangu juu kwa hiyo mateso ya chakula. Wamama wanapeleka watoto wa nyumba yao ndio wanakaa bila chakula. Kwa watoto wangu wanateseka sana.
Kwa majina yangu ninaitwa Reverend Isaac Keshine. Mimi ni mwenyeji wa eneo hili. Tuko sasa Laikipia North constituency, Mugodo West ward, Ildigiri location, mahali inaitwa Oloreto village. Hapo ndio sasa tuko, na ninashukuru sana Save Life kwa sababu ya kuja all the way from Nairobi, kutoka hii njia yote mpaka Nanyuki, wawekaweza kufika mpaka hapa Kimanjo. Tuko na mtoto hapa ambayo aliweza kukonjeka kwa na miaka 4, ambayo ni jirani yangu. Aliweza kukonjeka kwa hiyo miaka yote, lakini wazazi hawana uwezo ya kuweza kumsaidia mtoto aweze kupelekwa hospitali. Kwa hivyo huyo mtoto amekonjeka sana mpaka ikabidi akaweza kushindwa kwenda shule. Alikuwa akisoma shule, lakini sasa kwa sababu ya ugonjwa ambao ilimsidi, ikambidi yeye akawe sasa anakaa nyumbani. Na tuliweza kushanga kama wazee wa eneo hili, tukiongoza wao wazee, tukashanga zile pesa ambayo tumeweza pata, ikawa ni nauli, tukampeleka mpaka Kenyatta National Hospital kule Nairobi, lakini hatukuwa na uwezo ya kuweza kupata pesa ya kutosha kuweza kumtibu. Sisi tuliweza kukusanya na wazee, tuliita wazee wa hapa, wa mama, tukaweza kushanga zile ambayo tumepata, lakini ilifanya mtoto tu afike hospitali akaonekana ugonjwa, lakini hatukuwa na uwezo ya kuweza kumsaidia zaidi. So that is Save Life. Nasikia pasa anasema ati this place iko na ndovu, iko na simba. But Save Life tumeamua, mkituita tutakuja, because our work is to serve. Yeah, tumesacrifice life zetu kufanya kazi ya Mungu. Because as you know, service to humanity is service to God. But venye pasa amesema huku na ndovu na simba, na hiyo time venye iko pale link tutarudi sisi. Kabisa. Tunarudi mpaka Nairobi. Ndio huyu msichana hata tumwache. Tunaona na yeye ndio kesho tuanzie hiyo mambo ya biopsy, aendelee na matibabu. Tunashukuru sana. Hata nasi pia tunashukuru. Mnaambia constituency gani? Laikipia North constituency. Laikipia North constituency. Amazing. Nashukuru sana pastor. Asante.